asalaamaaleykum ñu delluwaat di leen nuyu fii si Eye Africa TV comme niñ leen ko dee defalee rek di leen indil seen Good Morning Africa breakfast show bi nga xam ne dañ leen koy indil lundi ba aljuma fii nii si suñ biir kër gi di Eye Africa TV delluwaat di nuyu képp ku nga xam ne rek yaa ngi toog di ñu seetaan ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di leen wax ne rek man mii nomoon naa leen te xam naa ne it yéen i nomoon ngeen ma di leen jaajëfal bu baax a baax si ñaan yi nga xam ne yéen a ko doon ñaanal ndik jamono ji maa ngi xaloon a tawat waaye sant yàlla bi nga xamee ne mee na ma kaataan ak man ba ma dellusiwaat fii toog jàkkaarloog yéen maa ngi leen di jaajëfal si loolu ba tax na rek di delluwaat di nuyu képp ku nga xam ne rek yaa ngi xëy di gonte fii si biir kër gi di Eye Africa TV maa ngi laa nuyu bu baax a baax rawatina waa technical side te ñu ngi leen di jaajëfal saa su ne rek di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal seen taxawaay yàlla na yàgga yàlla may leen fan ak kàttan bu mat sëkk ndax ngeen mën a seen liggéey ni mu waree ba tax na rek ma nuyu suma gaay yi rek namoon naa leen naka ngeen def yéen ñaari nag maa lay raw noonu laa ko waxee. namoon nañ la Alhasan yow sax namoon nañ la torop. Alhasan moom gëj naa koo gis. waaye nag yéen a fi wéetaloon nag yéen a fi wéetaloon waaye alhamdulilah comme que yàlla mi na leen tane kañ. bu moom dañoo sant yàlla waaw ni alhamdulilah. Well, viewers, good morning. I am Alhasan Cisse, and you're watching the Good Morning Africa show. Like we always do, we give you news review and then discussion on pertinent issues, and then with my colleagues here, Seynabou waaw. asalaamaaleykum rek di leen dalalaat fii si biir kër gu mag bi de Eye Africa TV man waxoon naa leen ne tuuti mel ne West of Gambia waxoon naa leen ne Good Morning Africa show bi nii nekk na programme bi nga xam ne lépp li nga xam ne askan bi bëgg nañ koo xam si biir réew mi fii wala si biti di ngeen ko xamee fii si plateforme bi di Good Morning Africa Good Morning Africa nag breakfast show bi nga xam ne la dinañ fesal lépp li nga xam ne rek Gambien si war nañ koo xam wala sax àdduna bi war nañ koo xam si biir kër bi fii dinañ ko wax dinañ dem ak sun stories yi dem ak newspapers yi nga xam ne ñu ngi si biir réew mi ñu ngi binda si réew mi maanaam ñu ngi binda si Gambia bi wala abroad dinañ ko leeral fii si biir kër yi ak lépp li nga xam ne rek Gambien si bëgg nañ koo xam wala lépp li nga xam ne mu ngi di stop Gambien si man la woon seen xarit rek Seynabou Marina nekkal leen fii rek ànd ak suma ñaari suma saasumaan bi ak suma ak suma maasuri waaye maa namoon nañ la torop maa leen raw torop waaye man nag maa leen raw yéen sol na da ngeen maa leen raw kon yow yaa jiitu ñu topp sa waaw because last week dafa mel ni wéetoon na fi de torop waaye comme niñ leen ko dee defalee rek di leen indil xibaar yi nga xam ne moo gën a fees comme ni ko gars yi waxee rek suñ biir kër gi fii nii ak xibaar yi nga xam ne moo gën a fees si biir réew mi tamit waaye ni ñoo def rek ñu dal di dugga si biir xibaar yi Alhasan waaw ñu dooree suñ studio stories. Well, viewers, we start with our studio stories. Lamin Kaba Bajo, commander of the State Guards in 1994, has claimed he was unaware of the evacuation of the former President Dawda Kairaba Jawara to the American ship. Kaba, current president of Gambia Football Federation, said he only became aware that Jawara was aboard the American vessel when he was already on the naval ship. As the head of the security responsible for the protection of the country's top office, Kaba admitted he should have known, but he brought his lack of knowledge to perhaps betrayal by people who were close to the president. Let's take a look at that in short. Well, we move to the next story. A high-level delegation from the U.S. Department of State is in the Gambia to support the progress made in transitional justice, human rights, and building democracy. During their visit, the delegation met with the Minister of Justice, Mr. Abubakar Ba Tambedu, senior officials from the Truth, Reconciliation, and Reparation Commission, and representatives of local human rights organizations and victim groups. The delegation is expected to attend hearings of the Truth, Reconciliation, and Reparation Commission to demonstrate the U.S. support for the TRRC's important role in ensuring accountability and justice, promoting democracy and good governance, and preventing future abuses. President Adama Barrow received 3 diplomatic envoys today as his government continues to strengthen its bilateral ties with other nations. Ambassadors from Vietnam, Cape Verde, and Republic of Congo presented their credentials to the president at State House yesterday morning rather. The new Vietnamese ambassador to the Gambia, His Excellency Pham Quoc, reiterated the good relationship between the Gambia and Vietnam based on friendship and common interests. Let's take a look at that in short. And statement of friendship, of partnership, and of a shared commitment to the democratic ideals of freedom, of liberty, of justice, and of opportunity. It is an honor and a privilege to represent the President, government, and the people of the United States of America to the President, government, and the people of the Republic of the Gambia. I want to take this opportunity to congratulate the Gambia for the progress made in promoting transparency, accountability,
and inclusion in the democratic process following the historic, courageous choice made by Gambians at the ballot box just over 2 years ago. The transition from despotism to democracy is just beginning, and I pledge that the United States will continue to support the people of the Gambia as they seek to achieve. Well, we apologize for that. We then go to the next, the new Cape Verde ambassador, His Excellency Ignacio Felina Rocha de Carvalho, said he has discussed rather with President issues related to ECOWAS, among others. Let's go with this insert again. Presenting his credentials, Professor Luc Jean Saint Vito, ambassador of the Republic of Congo, pointed out relationship between the Gambia and Republic of Congo is not visible, but he is going to work hard with Gambian Foreign Ministry to make sure their relations are on Bezos. Listen to him on this insert. Well, we apologize for that. Well, these are some of the stories making headline on iAfrica TV. We have a short break. When we resume, we look at news making headlines on other media in the Gambia and beyond. Welcome back. Now we shift our attention to other news making headlines in other medias. We first start with on Kerfatu. Headline: Forensic investigators found mass grave of November 11 killed soldiers. After more than a week of digging, investigators finally stumbled on bones believed to be remains of November 11, 1994 killed soldiers. Investigators from the Truth, Reconciliation and Reparation Commission and forensic experts from the Gambia Police Force have found the mass grave containing human remains believed to be soldiers killed on November 11, 1994. Kerfatu has been reliably informed close to 24 soldiers accused of planning a coup to dethrone Yahya Jammeh and his colleague barely 3 months after their military takeover were captured and executed on November 11. Various witnesses before the Truth, Reconciliation and Reparation Commission said the execution happened at Fajara Barracks, Yundum Barracks and inside the Nyambai Forest. However, remains of the killed soldiers were buried in Yundum Barracks after various leads regarding to exact place of the mass grave. A dedicated team of investigators stumbled on the bones after a week of digging. Kerfatu is informed that the Commission's lead counsel Esa Fall and Chair Lamin Sise have visited the site on Monday. The team dug an area of about 10 meters, an entire area identified by the first batch of witnesses before they could find anything. The police forensic team is led by Thomas Gomez. He was the one who exhumed the remains of Solo Sandeng and the December 30th attack 2014 on State House. Meanwhile, the exhumation continues today. After the completion of the exhumation, the forensic experts will now use the DNA samples they got from relatives of victims from their identification. Gomez also told journalists about a week ago that other vital information peculiar to victims such as their dress and others could be used in their identification process. We move to Standard newspaper. In the headlines, we have UDP explains position on MOU. Amid renewed flurry of activities and speculations over the future of the coalition, Almami Fanding Tal, the spokesperson of the United Democratic Party, which is widely believed to have backed a full 5 years for the president, yesterday clarified the party has not made a definite position on the matter yet. The UDP rather position remained the same as the agreement between the members back in 2016. But as you may know, and as we speak, discussions are on this very matter, but this is not correct to say that UDP has now said 5 years or 3 years. Mr. Stahl rather asks whether the party's position has changed from the statement made by the party leader Usainu Dabo, who had vowed to legally challenge anyone forcing the 3 years agenda. Mr. Stahl said the statement was Mr. Dabo's personal view as a constitutional lawyer, but it did not in any way reflect the position of the UDP. Mr. Tal would not, however, confirm or deny a change of heart, only saying that talks are ongoing and we would not preempt the outcome. Meanwhile, observers have told the Standard the recent fallout between the president and the UDP has almost certainly wiped out any sympathy the party may have for Barrow, and already there is strong and growing feeling that the party should join PDOIS and PPP, who have consistently said the president would earn more respect by sticking to the MOU.
waaw Masire bi nekk na xibaar bu jógee fële si standard newspaper di nekk mu nekk kaddu boo xam ne mu ngi jógee si UDP spokesperson bi di Almami Tall waaw. waaw Alhassane comme ni nga ko waxee rek si standard newspaper kooku di Almami Tall mi nga xam ne mooy amee kaddu UDP moom nag mu ngi wax ne lii nga xam ne nag mooy 5 years ak wala 3 years bi nga xam ne jamono ji dëkk baa ngi ko laam-laamee mu ne UDP nekkuñ jamono ji pour wax ne 5 years la wala 3 years la ndik suñ ko seetloo meeting boobu mu ngi dem kenn xamagut lan la ñoo wax ndax 5 years la ñoo wax wala 3 years la ñoo wax mu nekk kaddu bi nga xam ne jógee na si ki nga xam ne mooy Almami Tall moomu noonu nga xam ne mooy spokesperson ni UDP mu nekk nag lu nga xam ne tamit suñ ko seetee bu baax a baax kenn mënta wax ne jamono jii nii ndax 5 years la ñoo dem ndax 3 years la ñoo dem parce que ñoom seen biir waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koo am jamono jii nii ba léegi dara leeragut si loolu noonu ndik fan yi passé noonu ñu ngi doon wax ne seen meeting bu ñu doon am noonu 5 years 3 years bii nii nekkoon na agenda bi nga xam ne waroon nañ koo discuss foofu noonu waaye demoon na bi nga xam ne jotuñ ko woon a discuss ndik ñi nga xam ne nag ñooy kii membres yi attenuñ meeting bi maanaam teewuñ si meeting bi moo tax mënuñu woon a waxtaanee 3 years bi wala 5 years bi nekk na lu doy war nag ndax kaddu yi ñoo gis ni ak li daan xew nekk na loo xam ne comme is kind of contradictory because ni ko standard di waxee rek ne am na yenn observer yoo xam ne ñu ngi wane ne comme lu UDP falling apart with Adama Barrow loolu tax na ba di sympathie bu ñu amaloon Barrow loolu yëpp comme wekki nañ ko génnee nañ ko te kii di Ousseynou Dabo gis nañ ne waxoon na fi ne comme standard sax jot nañ ko binda ne 3 years Adama Barrow bi képp 5 years Adama Barrow bi képp ku ko bëgg a contest ne Adama Barrow dafa war a dem 3 years moom si boppam dina jël dat mantu pour dox sa kaw pour wane ne loolu noonu du am 3 years du am ne Adama Barrow 5 years la moo am waaw Alhassane comme nu ko Masere waxee rek meeting bi jeexagut because ñu ne Thursday bii nii la ñoo finalize everything waaye comme meeting bi moo indi wax bi yëpp waaye yaa ngi gis Fatoumatta Tambajang si biir waxam wax na ne the main purpose of this meeting pour ñu reconcile la ñoom coalition members yi pour ñoomi neen ñu toog ñu reconcile because gis nañ ne after 2017 coalition bi fu mu ne ñëpp waxoon nañ ne dañ tas na because National Assembly elections yi bu mu amee gis nañ ne ku nekk da nga demal sa parti boppa te loolu nekkutoon si MOU bi loolu nekkutoon si agreement bi lu ñu waxoon moo nekk dañoo dem as a coalition waaye bu loolu ñëwee gis nañ ne ñu bari dañ téye seen boppa te looloo taxoon depuis barki démba ba démba PDO ay seen press release bi ñoom loolu lañ leeral ne looloo tax ñoom ñu génn fu si yëfi coalition bi because doxaluñu lu gaay yi wax si MOU bi doxaluñ ko ñu ñëw si waxi Almami Tall bi Almami Tall leeral na ne UDP wala UDP leader bi Ousseynou Dabo moom lu mu wax ne dina taxawal képp ki nga xam ne bëgg naa stop Adama Barrow mu dem 5 years election dina ko taxawal foofu si biir code bi waaye leeral na ne Ousseynou Dabo moom constitutional lawyer rek la nekkut di waxee turi UDP waaw gis-gisam daal la wax Ousseynou Dabo am na speech bu mu joxe woon di wax ne moom UDP dañ nekk di follow by leadership moom lu mu wax rek loolu la UDP maanaam moom lu mu wax UDP loolu la ñoo toppa maanaam moom mooy leader bi te lu mu wax rek loolu la moo tontu waaye Almami Tall ñëwaat na leeral ne Ousseynou Dabo lu mu wax waxi Ousseynou Dabo la waaye nekkul waxi UDP so dangaa gis UDP si boppam seen biir leeru daal waaw ñoom ni ñu ko waxee as per the paper ñu ngi ne the observers ba léegi si observer yooyu noonu because gis nañ fi ñoo xam ne tam jot nañoo ekkati ay kaddu because UDP ñu ngi wax ne UDP bu ñoo nekk ak Barrow benn kaddu bu ñoo nekk liggéey ak Barrow ñu ngi juboo soo waxee member UDP ne Adama Barrow dafa wàcce balaa 5 years tamam bi comme loolu daf di nekk wax bu bari waaye comme ni ñu ko bindee rek gis nañ ne UDP ak Adama Barrow fool nañ apart gis nañ ne léegi nekkatuñ ci benn line waaw dem nañ ba gis waaw ni gars yi di la ka bu loolu xewee nag lañ gis ne UDP militants yi di jóg ñeneen ñi di wax ne Adama Barrow dafa am problème 3 years bi daf ko war a respect mu joxe nguur then comme mu conforme boppam ak MOU naka la ko coalition so mu nekk loo xam ne daal sëy mu ngi doon wax comme Fatoumatta Tambajang li mu doon wax fan yii nii about this 3 years 5 years mu ngi wax ne even décision buñ munta ñëwee rek ida Barrow mu wàcce 3 years bi wala mu dem 5 years bi loolu taxul ba coalition bi ñoom dinañ unite still
dinañ nekk benn. waaye Masire ba léegi Fatoumatta Tambajang si interview am bi foofu si biir Sénégal wax na ne it's very unfair pour ñu wax Barrow mu wàcca within 3 years te moom mooy chairperson ni coalition so da ngaa gis coalition bi fii ñu def seen boppa ñu clayal seen boppa si mbir bi mooy PPP ak PDOIS ñooñu ñoo wax ne Adama Barrow su wàccee 3 years la moo gën a gën respect am si la ko askan bi maanaam Gambien si di gën a respect ndik toppa na yoon bu ñu wax ba pare agree na si agreement bi nga xam ne gentleman agreement la woon comme nu ko gaay waxee so dafa mel ni ñaar ñooñu rek ñoo clear te Henry Gomez tam leer moom tamit def na yëpp mu clear ne moom si 5 years bi la àndal so Fatoumatta Tambajang waxam bi soo ko si bëggee quote lum interview bu mu amoon biir Sénégal si inauguration yi Macky Sall bi moom lu mu wax moo nekk fiyaawut pour ñu wax Adama Barrow mu wàcce within the 3 so loolu moo nekk moom tamit dafa mel ni si 5 years bi la ànda te du saanoo soo seetee waxam bi fana 3-4 last month waaw moom lu mu wax moo nekk 3/4 of the coalition members yi ñëpp dañ d'accord si 5 years te jamono bu moo wax loolu noonu waaw Damfa exactly Damfa moo waxoon loolu te jamono bu moo wax loolu noonu Ousseynou Dabo mu ngi woon si ministry waaye li gën a interesting mooy Barrow moom si boppam ñu na out clear ne moom 5 years la moo dem waaw Barrow daal mu ne président si kenn du ko jëlee si koona si parentaire wala mu ne yoon dara yoon la waaye xam nga ne 3 years bi tamit nekkul ne dañoo dem 3 years after 3 years bi dañoo dem election ko MOU bi lu mu wax moo nekk ñoom after 3 years bi président bi dafa wàcca président bi su wàccee dangaa gis keneen si coalition bi la ñoo jël pour mu oversee place bi mu nekk fa for the 2 years su loolu jeexee ñu continuer waaw waaye fii nag li gën a interesting mooy UDP comme ni ko observer yi ñeneen nit ñi ni ñu ko gisee ne UDP ñu ngi daan support Adama Barrow di dem ak moom 5 years waaye léegi fall nañ apart with Adama Barrow now they are going for 3 years mu nekk loo xam ne nag is becoming complicated because am na benn information ma gis si social media bi kooku lim naan wax mooy most of these UDP militants ñu ngey demal seen boppa ak seen place ndax li tax ñu war a toppa Barrow buñ juboo Barrow ñu war a dem 5 years waaye gis nañu léegi fall nañ apart because Ousseynou Dabo si boppam nooy di party leader am na interview yu bëri yoo xam ne buñ ko interview daf dee wax ne Adama Barrow 5 years la moo dem mooy bu mu ñëwee es rek bu mu génnee prison ñëw fekk Barrow jël na nguur waaye after si gis nañ ne bu mu amee problème ak Adama Barrow si ay interview am ak kaddu yu jógee si UDP seen spokesperson bi mooy Almamital su waxee rek UDP a wax because moom rek legitimate waaw mouthpiece bi te wax na ne right now UDP seen stance is not yet clear on whether Adama Barrow dafa dem 5 years wala mu dem 3 years mu nekk loo xam ne tam loolu nag mu nekk di confuse nit ñi fu mu nekk waaw ndeke ba léegi kii nga xam ne mooy Henry Gomez mu ngi doon waxtaan ak suñ reporter boobu di Sadio Sambu si samedi bi passé si meeting bi moom nag mu ngi doon wax i kaddu ba dem na ne ba Barrow cereem bi kenn du ko xajamal ku ko nar a xajamal daal mooy loolu xam naa dañoo def rek ñu dem ak vidéo boobu noonu su ko defee rek ñu dellusiwaat si Henry Gomez. Well, this meeting I could say is a very important meeting for the Gambian people and especially the youths of this country because they are the ones who voted us in power. And they want to know. They want to know also because there was an agreement which people are saying, the 3 years. And also the constitution said 5 years. So, and my fear always is, if we have to say, President Barrow have to leave office after 3 years, then the rest of the 2 years, who is going to run the office? And what guarantee do we have that after that 2 years, we will not have problem with that individual to hand over power to the civilian people again. So to minimize all these problems, I think and I believe, and it's my stand and my party stand, that the constitution of the Gambia must be respected. And the constitution says 5 years, and that is my stand today, that President Barrow have to rule the country for 5 years. Then we will all go back to the polls 2021 and face it. Whosoever wins, then is the president. waaw ñoo ko déggandoor. waaw kooku it nekk stakeholder. waaw moom wane na plainly ne moom 5 years la mu demal.
waaye si waxam nag wax na loo xam ne am na solo trop ndax wax na ne su 3 years bi amee ku ñëw bàyyee nguur bi bu 5 years mooy wax bi ndax kooku noonu suñ ko fa bàyyee dina am garantie bi ne kooku tam dina relinquish power comme dina du abuse power bi pour delloo affaire bi ñu dem nu ñu war a demee soo mu ne loolu yëpp pour ko avoid is better ñu dem 5 years ba pare ñu demande waaye Alhasan bu gay doon wax 3 years agreement bi xanaa ñoom seen boppa leeruñ leen ne constitution bi 5 years la wax leer na leen moom leer na leen te léegi waaye yëfi politique la naka Seynabou sooy campagne lu nekk nga wax lu nekk nga dig nit yi ba pare time buñ jamono buñ nekkoon noonu liñ gisoon rek buti liñ gisoon rek génne fi ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh loolu rek lañ gisoon suñ ne woon sax 1 year lañ fee am sax pour dinañ gëmloo nit yi loolu rek pour génne fi Yaya Jammeh loolu rek lañ gisoon jamono boobu coalition nu moo demee soo xoolee adduna bi yëpp coalition yu fi ëpp doole yëpp nim dee mujjee dafa nekk loo xam ne comme at the end of the day kuñ dee empower because dafa mel ni dañ dajale suñ doole jox ko benn nit so benn nit boobu after si daf dee mën a noot ñi nekk si booram mu toog remain in power for as long as you wish o wala bés bu ko yàlla génnee so lii ay measures la pour contrôle ku gaa di delegate seen power bi because dañ laa jox suñ doole waaye suñ la joxee suñ doole nag dañoo teg ay sarta yoo xam ne yooyu leen laa limité pour bu ëllëgee boo bëggee abuse power bi comme dañoo bañ waaye lii nekk na loo xam ne waaye Henry Gomez li mu wax tamit loolu jar na bàyyi xel parce que suñu waxee 3 years bi Barrow su stebe out kan moo faa war a nekk ndax kooku after the election lu nekk mun naa xew parce que ñu ngi ko gis si African continent si président pour carte daaneel ko lu jafe la yaa ngi gis so loolu tamit war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax kooku dina nangu election su jotee moom mu step back nangu election bi waaw yaa ngi gis Adama Barrow sign na MOU of 3 years in understand nga waaye right now Adama Barrow is clearly wane na ne moom his political ambition du ko surrender si benn individual te du ko surrender to any political party te si ay kàdduwam mu ngi firnde ne there is a high possibility ne moom mun naa demale even another term te moom sign na MOU of 3 years so ñu gis ne lii yëpp dafa nekk loo xam ne these are uncertainties in politics waaye nga man lu ma jaaxal parce que suñ ne comme kaddu yi nga xam ne Fatoumata Tambajang waxoon na ko mu ne Ida Barrow mu step in or mu continuer loolu du affect coalition bi waaye comme niñ ko fi jàngatee gis nañ ne UDP moo baagoon ki nga xam ne mooy Barrow waaye léegi gis nañ ne affaire yi mu ngi xala ñagas ay yeneen ak yeneen ay wax mu ngi commencé di génn dem na ba nga xam ne supporter si UDP ñu ngi commencé di def naka su du noonu di laka ay netaalam laka ay tiisaatam nga loolu tamit nekk na nga xam ne lu tey xel la obviously yeah waaw te comme yëfi laka t-shirt bi ñu ngi wane ne comme t-shirt bi wala nataali président daf dee represent dëkka so ñu bari ñu ngi méttitlu laka boobu noonu ñu bari ñu ngi ñaawlu laka boobu noonu te Ousainou Darboe si boppam toogaat na moom tamu condemn loolu noonu wax na waa UDP ne bu mu gisati kenn laka t-shirt yi Adama Barrow because président la te président dañ koo teg place so ñoom daal seen coalition bi 7 parties yu join nii pour form coalition bi foog naa ne ñoom 7 yi ñoo war a mun a toogaat mun a waxaalaat askan bi because ñoom si buñ toogee 3 years bi buñ waxee 3 years agreement bi ñoom ñoo toog ñu ne 3 years so buñ demee ba toog ñu bugg a Adama Barrow mu dem 5 years foog naa ne ñoom 7 yi ñëpp ñoo war a toogaat d'accord si kaddu ñëw jàkkaarloo askan bi ne 7 years lañ 5 years lañ d'accord léegi instead of 3 years parce que say maa ngi gis si kayiti démba o barka démba daal maa ngi gis si kayiti xibaar yi ñu ngi wane ne mooy si Fatoumata Tambajang boobu moo wax ne comme seen meeting buñ nekk di am ni pona moo nekk force forum xama daal fàtte naa anyways waaye mu ne ñoom dañ daan am meeting su fekkee ne crisis am na si la ñoo soog a am meeting kon dafa mel ni ñoom dañoo toog ba dara xew ñuy soog a am meeting waaye léegi there is a crisis already because ñoom it neen ñoom ñëpp nekkoon at a consensus like nu gaay dooree woon because bu gaay di door bu ñoo form coalition am nañ a consensus mooy that MOU that memorandum of understanding ñoom ñëpp waxtaan nañ ba juboo si loolu ñu dem def seen preliminaries am nga def seen process boo xam ne dañoo tànn seen flag bearer ba Adama Barrow ñëw nekk di fortunate one waaye léegi there is a contention between them comme whether 3 years or 5 years te Fatoumata Tambajang si boppam moom moo wax ne MOU bi Adama Barrow respect ko because of gis nañ ne cabinet members yi coalition baa fa ëppoon waaye dem nañ ba nga xam ne faxas na ñëpp maanaam coalition bi ñu fa nekk fu mu nekk ni Amat Bala dangaa gis ne waaw press release yi
PDOIS the same thing because ñu ngi wane ne Barrow use na many executive or authoritarian powers yoo xam ne comme ni ko waxtaanee woon mooy dafa war a control the coalition balaa ñu forge ahead in certain decisions waaye gis nañ ne Barrow mu ngi dem di def own lifinam yoo xam ne the coalition is not put in picture so based on that ñoom si seen press release bi wane nañ series of things yoo xam ne based on that ñoom ñu ne nañ leen exclude si meeting boobu noonu stakeholder meeting boobu noonu because ñoom gisatuñ seen boppa si biir coalition boobu noonu léegi kon foofu la problème bi nekkee man su fekkee ne ñoo bokka jublu comme ni ma ko dee waxee ñoo bokka di jublu dem benn boor ñoom foom nañ coalition pour xeex li nga xam ne moo fi dee koon obviously waruñoo toog pour xaar ne dara xew na ñoom ñuy sog a dajee pour mun a seet naka la ñoo waxtaanee war nañoo toog saa su ne ñuy waxtaan di seet naka la ñu jëmalee réew mi kanam man su ma gis-gis noonu laa ko gisee waaye war ñoo toog ne dañoo xaar ba nga xam ne dara xew na ñuy sog a mit di sog a waxtaan di seet naka la ñoo doxalee ñu bëri wax nañ ne the coalition has fallen apart loolu moom ñu bëri critique yu bëri wax nañ ne coalition amatul comme so-called coalition looloo am ñu bëri tam ñu ngi pare pour gëm loolu noonu ndax liñ nekk di gis fu mu nekk nii dafa mel ni that you know content of coalition is no more there tur bi rek moo fa nekk waaye ni mu nekk di demee ñu bëri ñu ngi wax ne demut comme na mu war a demee ndek soo ko seetloo ba seetlu Fatoumatta Tambajang bu mu announce ne on the 11th la waroon a nekk meeting coalition bi biir Sénégal la ko annoncé nekkul li nga xam ne dafa def press release wala dafa nekkul li nga xam ne dafa def comme message yox ko si media yi pour ñu announce ne meeting bi bés bii la waaye dafa nekk li nga xam ne dañ ko fekka si inauguration bi ñu interview ko mu doog a wax ne 11th on the 11th dañoo am coalition meeting so dafa mel ni man gars yi lu ñu wax rek si seen gis-gis ne interview bi soo amutoon announcement ni coalition meeting bi du am kon dañoo toog déggan meeting waaw dañoo toog déggan ndax sax gars yi waxtaanoo nañ ko loolu kenn xamut ndax gars yi waxtaanoo nañ ne meeting dina am loolu tam kenn xamut topic bi suñ ko fi téye xam naa ne liñ mën a foo ci ora stories yi ni ñoo def mooy dañoo move den ñu ngi am yu bëri lu ñu war a waxtaan xam itam there are pertinent issues mu ngi affect suñu society bi nit ñee ko dunda te am nga fu war nañ si mën a waxtaan tam am si more information. Then we move to the next story. Paramount Chief says State House meeting not political. Mohammed Lamin Bojang, the Paramount Chief of Combo North, who has among the crowd that visited President Barrow to pledge loyalty to his development agenda, has said the visit was not a political meeting. We were there to pledge our support to him and also to seek his support towards the provision of roads, electricity and water for villages that lack such amenities. He said as a leader he felt it normal to accompany his people to the president to relay their message. He denied that they were called by the president, saying instead it was their own initiative to visit him. The president has received our message and we were glad to learn that he has some 400-kilometer road network which my people want to be part of. Some parts of my district are almost impassable during the rains, and so the president's assurance are very good news, he said. Wow, Mashire Senabu, lii nekk kàddu boo xam ne mu ngi jóge si Paramount Chief ki di Abdoulaye Bojang. Waaw di wane ne visitam bu seen visite boobu noonu si Adama Barrow nekkul a political visit na dañ dem pour waaw moom nag dafa nekk di leeral boppam xaw ma nag dañ ko tuumal wala daal naka la waaye mu ngi leeral boppam ne ñoom niñ demoon dem State House si Barrow nekkul li nga xam ne political la ñoom dañ demoon di yëg nañ ne Barrow dafa am project network bi nga xam ne mu ngi koo am fu mu nekk nii di 400 kilometers road bi nga xam ne mu ngi koo am so moom i tamit ak ñoñam nitam bugga nañ njëriñoo si loolu moo tax ñu dem seeti Barrow waaye nekkul ne Barrow moo leen oo ñoom dañ demoon seeti Barrow pour mun a am li nga xam ne mooy njëriñ bi nga xam ne mooy yoon yooyu ndik mu ngi wane ne moom nitam ay goxam dañ dee sonna su nawet jotee pour fi ñoo jaar ak yooyu noonu loolu moo leen yóbboon State House waaye du leneen waaw mu ngi maa fàttali rek because façon news bi breakoon na fii si biir réew mi ñu ngi wane ne Barrow dafa oo waa Kombo North biir State House pour ñooñu dimbale ko pour National Development Plan bi waaw news boobu noonu breakoon na soo xam naa ne chief bi moom tamit loolu la dégg moo tax muy leeral boppam because moom def na ko yëpp mu clair ne nekkul Barrow moo leen oo ñoom ñoo jóg ne dañ bëgg a gis Barrow ñu jóg te moom am na all right pour mu gunge gaayami pour dem gisi Barrow te noo ko waxee rek mu ne ñoom dañ dem pour dimbale wante pour dimbale Barrow pour Barrow tam dimbale leen because gis nañ ne ñoom seen boppa ñu ngi am ay soxla yi nga xam ne soxla nañ
government bi mu dimbale ñu dimbale leen moo tax ñu dem gis ki nga xam ne mooy Barrow waaye maa soo ko seetloo Kombo North Kombo South vote si dafa dee jógee de foofu maanaam foofu waaw foofu dafa rëcc torop so foofu daal ku leen am waaw taxaw nga fu weer daal comme moom nu ko waxee rek mu ne dañ dem pour dimbale Barrow dimbale leen ñoom it ñu dimbale Barrow duumi ay duuyu rek li question bi mooy am na ñoo xam ne dañ dee laajte ndax président bi boo ko seetee rek political mission la ndax nit mënut a jóg on a national basis nga dem fekk ji président for anything for the national development wala anything loo xam ne am na solo pour réew mi kay mu ngi am parce que kii loolu la nekk li leeral waaw ndax dañ toll foo xam ne most often because ñu bëri dañ dee wax lu mel noonu ne right now képp ku associé sa bopp ak Barrow rek dañ ko dee xoolee in a political way wala ñu wax ne yow si BYM bi mooy Barrow Youth Movement bi wala li mel noonu daal because dafa mel ni yow soo àndut ak Barrow comme in partisan side laa la wax comme soo leen àndut si parti soo fa demee rek nit ñi dañoo door di gis di la gisee leneen daal ne yow moom nga nekk di empower pour political agenda waaw loolu gis-gisi nit yi la rek comme ni nga ko waxee rek ku nekk ak sa gis-gis noo di gisee waaw ndig mun ngaa kayit mun naa tege fii yow nga gisee ne lii laptop la man ma gisee ko ne kayit la ku nekk ak sa gis-gisin rek la xëy na ñoom noonu lañ ko gisee waaw nga dem seeti Barrow rek ñu ne waaw xëy na sa political lifin moo la fa yóbbu yooyu fekk yow sa personal interest moo la fa yóbbu wala sa interest yi dëkka wala sa interest yi gox moo la fa yóbbu loolu yëpp gis nañ ko fi mu ngi xew ndik paramount chief bi interest yi goxam moo ko fa yóbbu nekkul ne political issue la waaw loolu nekkoon kàddu yoo xam ne dafa leeral rek then you move to the next medium which is the Foroyaa newspaper in the headlines we have bikers deny responsibility for increase in bread price. Bikers who serve as the middlemen in the distribution of bread from bakeries to shops told these reporters that they are not responsible for the scarcity of bread and have no hand in the price negotiation that is ongoing. The bikers said they only serve as middlemen in the distribution of bread and go home to their families with the little profit they make daily. The bikers spoke to the reporters yesterday, the 16th of April 2019, when they visited various bakeries and sales outlets where bread is sold. Mohamed Wuri, a biker and supplier in one of the bakeries at Wellingara, denied that they are not responsible for the price of bread, that the owners of the bakeries are the ones who demanded for an increment of the price of bread. They would have continued to bake bread and see whether we will not distribute it, he said. There are middlemen in the bread distribution chain told Foroyaa that there are certain bakeries within the country who wants the price of bread increased. We are ordinary suppliers, we do not have any hand in the increment or reduction of bread price. The bakers are responsible. I heard them saying that the price of flour has increased, so they also increase the price of bread, he said. Waaw bi tam nekk beneen affaire boo xam ne mu ngi métti boppam fu mu nekk nii ndax Gambien bi boo génnee mbuuru si life yi Gambien bi rek mbuuru am maalo yaakaar naa ne jeexal na bari bu kay fu mu nekk nii soona nañ ñàkk a mbuuru bi abalaaba bi waaye soo ko bàyyi xel time bi gars yi strike woon métti woon na fi fan yooyu noonu man xam naa fii yow xam nga ne fii bari bu nga yaa fi uppa fii tey ñoom laa la wax depuis barki démb ñu ngi complet mbuur roman soto waaw li nekk naka Alhasan nekku ne fon naa Gambia ndig dégg naa xibaar bi tam biir Sénégal ne ñoom itamit jamono ji ñu ngi jànkuwanteel façon yi waaye fii nag suñ biir dëkk ñi nga xam ne nag ñoo dee supply mburu yi mooy ñii dee amee seen raaya yeeg saykol yi di supply bitig yi ñoom nag ñu ngi wane ne ñoom seen yoon nekkul si lii ndik ñoom supply rek lañ amal affaire waaw ñu ne yokka price mburu bi wala yokka price foriñ bi ñoom loolu yëpp amuñ si benn idea ñoom seen liggéey rek mooy defarkati mburu yi defar nañ ñoom ñu dem supply seen defar bi waaye si biir kayiti xibaar yi kii nga xam ne nag moom mu ngi wane ne Omar Camara moom mu ngi wane ne moom nag supportut lii nga xam ne nag mooy pour ñu yokka mburu bi waaw moom supportut ko nekk na lu nga xam ne tamit soo ko seeti mburu $8 xuma $7 waaw léegi seer na seerul 7 la woon waaye léegi ñu ngi dégg ay $8 waaw ndik demoon na bi nga xam ne wàññi woon nañ ko ba $6 mooy time boobu noonu waaw ñëwaat na éeg ba $7 waaye ñoom li ñoo joytu mooy defarkati mbuuru yi ne furiñ bi dafa seer moo tax ñoom itamit ñu yokkal li nga xam ne mooy seen mbuuru yi waaw ba pare baykat yi mooy ñuy supply mbuuru yi borom sékul yi ak borom rayda yi
mostly suma mbokki poli ñoo fa di nekk di supply lii ñoom nag ñu ngi leeral ne ñoom nekkuñ di cause of price increase bii nii ñu ngi jéem a wone ne comme borom bakery si boppam ñoo nekk di demande ne mburu dafa war a yokku ndax ñooñu tam ñu ngi complain ne price yi foreign bi dafa seer waaye leneen li interesting mooy si foro ya ñu ngi wone ne contact nañ fële di marketing di marketing manager of fële naka la GMC mooy di Gambia Milling company bi mooy ñu am wàllum farine bi fële ne le di nga gis ne kooku noonu bu ñu ko interviewé wax na ne ñoom price bi yokkut comme farine bi mu ngi di seen price fi mu nekkoon la nekk waaw ba pare yeneen jaaykat yi farine yi itam yokkuñ price ndax suñu yokkoon dina leen contact informe leen ne price bi yokku na ndax noonu lañ ko ne min di defee so lii nekk na loo xam ne tam dafa interesting waaw léegi dafa mel ni si biir waxtaan bi yëpp dafa mel ni béykat si maanaam ñu nekk si bakery bi ñoo bëgg a yokka mbuuru waaye Alhasan loolu dina métti man dama ko mbuuru de waaye fooguloo ne ñoom suñ waxee ñoom Milling company bi suñ waxee ne ñoom furiñ bi yokkuwut fooguloo ne ñoom defarkati mbuuru borom fuur yi ñoom fi ñu ko dee jëndee ñoom itamit mun nañoo yokka seen furiñ bi waaye Alhasan mu ngi wax ne tamit ñooñu kool nañ leen waaye ñooñu suñ ko yokkee jaaykati fariñ yi wane nañ ne ñoom fariñ bi yokkuwul fariñ bi is at the same position waaye borom fuur yi bakery yi ñoom daal ñoo bëgg a yokka seen price waaye ñu ngi ko teg si kaw ne fariñ dafa yokku so waaw Momadou Wure Diallo moom loolu la wax fii si bakery si Wellingara moom wax na ne mu ne jaayka waa bakery bi si boppam ñoo ne fariñ dafa yokku moo tax ñu yokka mburu waaye nañ dawale yërmande waaye weeri koor bi di ñëw ba pare weeri koor baa ngee ñëw ba pare gis nañ ne mbuuru kër boo duga saka si kër soose yi bari bunkay kër boo duga da ngaa gis ku téye sa poti ndaal ak sa ful mbuuru soo yow du waaye tapalapa mu ngi normal seen fuur bi te xam nga ne ñun fu mu nekk nii 3/4 of Gambians yi saka jigéen ñi ak xale yi ñëpp seen fuur la ñoo jël waxambaane yi maa si ñoom Dre ya ak Alhassane rek a di tee tapalapa waaye da ngaa gis seen fuur bi ak Fatis doo lekk seen fuur moom yëgalu ko yaram bi ni moom tapalapa bi rek so da ngaa gis mbuuru su waree manqué dina affect life Gambians yi because Gambians mbuuru dafa bokk si ñun moo ndik da ngaa gis kër yu bari moom la ñoo ndéwéyee moom la ñoo añee moom la ñoo ndéwéyee moom la ñoo reeree so da ngaa gis mbuuru dafa nekk li nga xam ne dafa bokk si ñun su waree manqué moom waaye si benn seen kaddu itam wane nañ ne gars yi contact nañ Ministry of Trade waaye ñooñu itam ñu ngi wane ne dañoo am si an indoor meeting with these stakeholders maanaam borom fuur yi dinañ am waxtaan ak gars yi waaye nag duñ invite journalistes yi comme ni ñu ko waxee waaye lépp loo xam ne jëlee nañ ko si waxtaan bi rek su jaree pour ñu issue press release dañoo joxe press release pour leeral askan bi naka la waxtaan bi demee diggante Ministry of Trade ak ñooñu di béykat yi nii war nañ see gaaw war nañ see gaaw moom then you move to next story on the Foreign newspaper NEA office says Chinese factory operating illegally in Nyambai forest. Lamin Samate, the program officer at the National Environment Agency, has on Thursday alleged that a Chinese factory is operating illegal at Nyambai Forest. He made this remark during an interview with the Foreign newspaper at the NEA head office in Kanifing. We received an application sometime end of 2017 for a proposed Chinese factory that was going to venture into cycling of old tires to produce fuel. They said they were going to use a technology called pyrolysis as part of processing their application. The Chinese proprietors were invited to NEA in 2018 to come and do a presentation on their technology, because that was the first time we had such a proposal, he said. The NEA officer said they did not know much about the technology, adding that they even thought of conducting their independent investigation into the initiative. He remarked during the assessment forestry raised concerns that where the forestry buffer, according to Samate, NEA was unable to proceed with their environmental assessment of the proposal after concerns were relayed by the forestry. He added that applicants also failed to submit all the documents required to them by the NEA. Whatever is happening at the place now is illegal. No environmental approval was granted to the factory. They started a process and the forestry department challenged them along the way, and we had to stop them. We also urge the proprietors to work with the forestry department to resolve that issue and submit the evidence that their activities would not affect the areas so that we can proceed with the application. That was where we stopped with the Chinese, he said. It's a pressing issue, I can say. Yàggul rek ñu ngi gisoon fii di Nyambai forest
amoon na laka-laka yu fa amoon. waaw ba pare jotoon nañoo interview one of their forestry top officials wane na itam emul si laka bi ak yooyu rek dañ fa dee tuur mbalit yi nii ba pare illegal logging dafa di am maanaam ñuy ñëw di fa dog ay guy yu noonu so dafa mel ni boori ñambaay bi noonu daal there are issues yoo xam ne they need comme instant intervention surtout si government bi. waaw NEA lu ñoo wone mooy ñii nga xam ne ñooy ceni si dañ fa nekk illegal. maanaam daal liñ fa naka laa ko mën a waxee nekkuñ fa daal si yoon waaw ñoom daal dañ fa nekkal seen boppa di fa def lu nga xam ne tegoowut ak salte réew mi waaw te ñoom liñ jéem a wone mooy ñoom dafa am new technology bu ñoo introduce boo xam ne dañoo process fuel boo xam ne si tànki moto laa jógee waaw ba pare ñu ngi leen wax ne process boobu noonu ñu ngi ko is pyrolysis mu nekk loo xam ne NEA si seen boppa sax affaire bu ees la si gars yi mu nekk technologie boo xam ne ñoom musuñ sotti proposal musu na ñëw si gars yi mu dem ba tollu foo xam ne dañ am pour invite this Chinese company pour ñu ñëw ñu démonstrate maanaam ñu ñëw présenter seen technologie bi pour ñu xam naka la ñoo doxee waaye itam dem na ba wane ne ñooñu noonu at the end of the day comme li ñu leen laajte pour ñu submit yëpp requirements yëpp mituñ ko ba pare ñu ngi dooroon di operate mu nekk loo xam ne tam mu ngi sonal waa boor boobu noonu. waaw su duloo sax su ma fàttali ko mooy lakk-lakk bi nga doon wax ñii dëkkee boor boobu noonu ñu ngi doon complain tamit si affaire yi pollution bi. waaw ndi seen wérgu yaram tamit. méngoo yow imagine pono rek. waaw tanki moto. boo ko waree taal fii bu dee benn la rek that is very hazardous. comme soo ko fi taalee kenn du fi mën a toog surtout nga war a dajale ay pono yu bari nara koo taal. xanaa pono yi comme diw ban façon diw lañ see génne diwi moto la wala. waaw fuel daal essence waaye NEA seen boppa sax lii nekk na loo xam ne dafa bees. waaw ba pare because NEA ñoom si boppam leeral nañ ne lii lu ees la si gars yi comme technologie bii nii wala façon process bii nii ñoom ñu ngi koo doog a gis. ba pare ñoom joxuñ leen environmental approval bi pour ñooñu nekk fa maanaam ñoom ñoo amee wàllum environment bi fii si Gambia bi moo nekk National Environment Agency ñoom ñoo am lépp li nga xam ne fii environment la fii si biir Gambia bi soo foog naa ne soo waree am licence wala soo waree def sa liggéey place ñoom si ñoom ngay jaar te ñoom ñu ngi leeral ne ñoom joxuñ ñoom joxuñ gaay environmental approval bu gaay war a tax ñu jël foofu noonu te soo ko seetlee Ñambaay forest nekk na foog naa ne dinaa wax ne moo nekk one of the richest forest si Gambia bi fii because ñu ngi wax ne Ñambaay forest nekkul ne sax dafa juddu nekk forest noonu comme nit yaa fa jël waaw man-made la nit yaa ko jël def fa forest te Gambian si xale yi sax boo leen laajtee xam nañ lu fii Ñambaay forest understand ndig Ñambaay forest nekkoon na place bi nga xam ne foofu la yëpp di xewe waaye gis nañ ne pollution booy wax ni ak deforestation bi ak yu bari xew na biir Ñambaay forest ba tax na suñ wild animals yi yëpp dem nañ yu fa nekkoon yëpp dem nañ gis nañ picc yi nga xam ne foofu la tubaab bi daan dem sax dañ daan seetaan picc dem seetaani picc yi nga xam ne waaw picc yu rafet te dangaa gis saxaar bi at the end of the day dafaa yóbbu ñooñu ñëpp understand at the end of the day ñooñu dafaa yóbbu picc yi ñëpp dañoo naaw ndig saxaar baaxut si doomi aadama saka rab ñi nga xam ne foofu lañ dëkka so dangaa gis ne loolu loo am te lu gën a yéeme mooy ñoo xam ne joxuñ leen environmental approval or environment approved rather lan la war a tax ñu war a operate loolu is a question mark because obviously if you don't meet all the requirements comme authorities yu war a jaar pour ñu war a laa jox di permit pour nga door sa liggéey ñëpp suñ doxul seen liggéey lan la war a tax te ñuy wax ne compagnie Chinese la nekkuñ sa doomi réew mi kon ñoom ban right lañ war a am pour opérer foo xam ne joxuñ leen ko it's a concern anyway mu nekk loo xam ne waaw question comme nu ma ko dee waxee rek question mark la su fekkoon ne doomi dëkk bi la di nga ne xëy na dafa dëgër boppa wala place maamam la wala mu claim ne suma place la Chinese boobu du sos rek du jóg rek sos loolu lay wax nii waaw it doesn't go like that loolu lay wax foog mu am assurance ma ne su fekkoon ne doomi réew mi la xëy na moom dina doon fabriquer ne waaw suma place maam la wala mu dëgër boppa rek dem sampa dara waaye koo xam ne dafa jógee bitim réew ñëw réewi jàmbur dem place rek sampa fa commencé di doxal sa business waaw mu nekk loo xam ne dafa interesting ba pare yu mel nii nag nguur wi yu mel nii lañ war a gaaw di saytu gaaw ñu teel a see dox ay jéego ndax fu NEA moom fu ñu dem ba wane ne seen approval nekku fa rek because ñoom they are responsible for the the environment because gis nañ ne comme nit ñi fu ñoo dëkka di environment dafa war a conducive daal dafa war a nekk loo xam ne sa nokki bi sax dafa war a baax because gis nañ fi area yoo xam ne
lu mel ni Bajo te seen dom side bi gis nañ ñu nekk area boobu noonu ñu fa dëkkee always suñ fa taalee rek du dee easy daal ba pare xet bi man xam naa si dara boor boobu laa dëkk waaw jeex na sax yow yaa ngi si kon xam naa ci dara yooyu yëpp nekk na yoo xam ne dañ war a gën a yokka seen jéego yi ñoo dox ndax problème bi Bajo bi sax bu mu ñëwee wax bi dafa bëri yoon ne ñii dañ ñëw fekka fi mbalit bi ñeneen ne déedéet wax baa ngi bëri waaye di nga gis ne NEA dañ def demarcations always ne fii kenn waru fee def dëkkuwaay am na area yoo xam ne sax soo jógee yooni gannaaw bi Ibo Town bi wàcca gannaaw Talinding bi Fajikunda bi Abuko yooni géej bi noonu di nga gis ne am na demarcations yoo xam ne ñu ngi fa comme ay pile yoo xam ne NEA ñu ngi ko fa sampa di wane ne after pile yi rek kenn waru fa sampa waaye soo defee demee tamit di nga gis ne am na ñoo xam ne def nañ fa ay kër mu nekk loo xam ne mais demal fii Kootu Kuwaare si biir pax bi sax am nañu fa dëkka waaw waaye NEA ñoom seen boppa seen enforcement apparatus yi dañ ko war a reactivate da nga gis ne comme yu mel noonu bu mu nekk loo xam ne dafa lor askan bi daal ak yeneen bi dee léegi ñu dem after this Foroyaa newspaper we go back to our studio stories ndax amoon nañ some jafe-jafe si suñ inserts yi we go back Lamin Kaba Bajo, commander of the State Guards in 1994, has claimed he was unaware of the evacuation of the former president Dawda Kairaba Jawara to the American ship. Kaba, the current president of the Football Federation, and he only became aware that Jawara was aboard the American vessel when he was already on the naval ship. As the head of the security responsible for the protection of the country's top office, Kaba admitted he should have known, but he brought his lack of knowledge to perhaps betrayal by people who were close to the president. Let's take a look at that instead. The Gambia Football Federation was brought down today before the Truth, Reconciliation, Reparation Commission when its president Lamin Kaba Bajo appeared before commission to testify his alleged involvement in July 22, 1994 coup, among other series of keys involving Usman Korosis's death. Kaba Bajo, who is now the president of the Gambia Football Federation, was the commander of the Presidential Guard of former President Jawara at the State House, said when the news of a coup attempt by some of the military reached him away with President Jawara, he bothered not to relate it to Jawara as it would have been premature and unprofessional. Information was that some army officers were planning a coup d'etat. Did he mention any names? No, not at all. Did you pass on that information to the president? No, I didn't. Why didn't you? No, because it was too early. That was going to be very unprofessional at the time. Because they have a unit of the country that's responsible for internal security. And I think they would have, and the assurance I got from him was that the NSS were already aware, and then they were handling the matter. So they would have processed it, and then the information would further come into an intelligence, and they would know when to. Then they will even inform me before I go direct to the president. Kaba Bajo said on 22nd July 1994, when he was briefed that some soldiers broke the armory at Yundum Barracks and were heading towards the State House, Jawara have already left for the boat with his family without his notice. When you're negligent, it's not that you know it years later. Okay. You know as at the time you were doing it that you were being sloppy, you were being negligent, you were not paying regard to the consequences of your action. Of course, I was doing it. I was doing regular follow-ups, but the feedbacks were not coming from the right people. Let's read out paragraph 28 of your statement. Maybe read it out yourself, and a bit slowly, please. Paragraph 28. Regarding why there was no investigation, I believe it's just out of negligence. But I have no reason not to proceed with the investigations, neither did I instruct anyone to discontinue the investigations. It was a lapse on my side and on my ministry. Koro was not only a colleague, he was more than that, he was a brother. I said this. Koro Sise was a brother to you. Yeah. He was killed under mysterious circumstances. Correct? Yes, with evidence coming out now, yes. Moving to the case of Koro's death, why investigations was not carried out by his office as the Minister of Interior, Kaba acknowledged of failing not only a colleague, but a friend and a brother, but was not done as to gain the cents and dollars from Jammeh or other form of loyalty. As Minister of Interior, you were negligent in discharging your responsibilities. Those are your words, not mine. Yes. So
You accept responsibility that you were negligent. Yes. Okay. We want to know why you failed to do your job. No, but as I said, maybe I could have done better, but maybe I couldn't do anything more. That was my limit. The Football House boss Lamin Kaba will have to resume before the TRRC at a later date again for further testimony as to some pending issues during the various appointments as ambassadors in various countries. Reporting from the TRRC headquarters in Kululi, Sajo Sambu for Africa TV News. Wow, loolu nekkoon kii di Lamin Kaba Bajo nekkoon koo xam ne nekkoon na ministre of interior bu si nguuru Yaya Jammeh jaar na si place yu bëri nag ba pare balaa Jawara di ñàkk a nguur gi den moo nekkoon di chief security bi foofu noonu si State House mu nekk loo xam ne tam dafa interesting ndax moom wane na ne Jawara bu ñu ko dugal si American naval ship boobu noonu moom comme after si la réalise ne comme Jawara mu ngi si gaal boobu noonu moom teel ta yëg ne sax Jawara mu ngi woon si gaal boobu already mu nekk loo xam ne dañu bëri dañ yaakaaroon ne moom yëg na ko waaye moom si testimony am wane na ne moom yëgutoon loolu daal bu mu demee ba si biiri gaal gi la jot a yëg ne Jawara mu ngi si boobu gaal ba pare wax na tam ne lii di dey Koro Ceesay bi nekkoon na loo xam ne dafa interesting noonu trop si testimony am bi ndax time boobu noonu moom moo nekkoon ministre of interior ba pare Yaya Jammeh bi moo tukki moom ak Yaya Jammeh ñoo àndoon foofu si Ethiopia waaye démb am na yenn contradictory statements yoo xam ne diggante moom kaddu am yi ak kaddu Ibu Jallow yi ndax Ibu Jallow tam bokkoon na si koo xam ne joinoon na leen bu gaa yi jógee Ethiopia bi ko fekk Ibu Jallow tam mu ngi demoon Taiwan demoon pour négocier seen loan deal boobu noonu mooy da 35 million ba pare mu join leen si seen benn transit point is it in Brussels or so something like Brussels waaye li xew mooy Zurich rada amoon nañ meeting according to Ibu Jallow mu ne waxtaan nañ ak Yaya Jammeh mbiri Koro Ceesay bii nii ndax lead counsel bi laajoon na ko ndax moom yëgoon na mbiri Koro Ceesay deyam bi mu ne moom yëg na ko waaye nam koy yëgee mooy bu gaay demee that same foofu si Ethiopia la lay Yaya Jammeh oo wax leen ne suñ benn collègue dem na mooy di finance minister dee na te wane na ne accident la am te moto bi dafa lakka waaye Ibu Jallow comme wane na ne moom ak Yaya Jammeh ak kii di Lamin Kaba Bajo waxtaanoon nañ ba moom ak Kaba Bajo moom Ibu Jallow ak Kaba Bajo waxoon nañ Yaya Jammeh ne li ngeen def nii warut a am ba pare ñoom ànduñ ak loolu noonu ba pare Yaya Jammeh dafa war a bàyyi li mel noonu bi Ibu Jallow si waxam mu ne Yaya Jammeh dem na ba after si dafa nduru ku xaaloon a confuse dem ba di téye boppam bi di jaxle daal ñu bàyyi ko foofu waaye Koro Ceesay sorry Kaba Bajo bu ñu ko laajee loolu mu ne moom loolu noonu daxaana loolu noonu te loolu ne nekk na loo xam ne amul mu nekk loo xam ne di mooy dafa interesting na trop waaw doy na waar de si waaw comme ni ko Alhassan de waxee rek TRRC baa mu ngi interesting every time because Lamin Kaba Bajo nga xam ne moo nekk right now the president of the Gambia Football Federation nekk amee football yi réew mi ñun moom xam nga ñun duñ naan rit history bu baax Gambian history so xaw ma woon ne sax interior minister la woon Biden ba démb laa ko dooga xam ne moo nekkoon interior minister time boobu noonu moo nekk government Yaya Jammeh time in 1994 waaye ba léegi nit yi ñu bari jaaxal na leen ñu ne Lamin Kaba Bajo juboo woon naa Yaya Jammeh juboo bi nga xam ne comme foogul ne lii dina ko mun a jaaxal ndik Yaya Jammeh very rare pour mu daaxa ko comme du ko daaxa du ko génn booram comme gars yi ngi together rek every time so loolu jaaxal na seetaankat yi jaaxal na council bi jaaxal na ñi nga xam ne ñu ngi toppoon TRRC bi because seetlu nañ ne waxtu jamono Yaya Jammeh soo nekkee ministre doo fa yàgga nga génn te gis nañ ne ki nga xam ne mooy Lamin Kaba Bajo yàgga na foofu noonu si position am bi te ki nga xam ne mooy Koro Ceesay tamit Ousmane Koro Ceesay nekkoon di finance minister moom da nga gis ne deyam bi jaaxaloon na ñu bari because yaa ngi gis ne police bu amoon investigation bi sax moom wax na ne bu mu demee si scene bi ba gis moto bi nu mu taakee la xam ne lii nekkut moto bu taaka lii dañ ko rey te dafa mel ni si waxi Ibu Jallow bi mu ngi wax ne Kaba Bajo xam na si dee bi dara ndik xam na si rey bi dara because ñoom seen boppam ñoo doon waxal Yaya Jammeh waru leen a demee ni waru leen a dogal nii so dafa mel ni Lamin Kaba Bajo bu mu waxee ne xamut si dee bi dara ba investigation bi si la dooga xam nu mu fa demee so dafa ba pare li interesting mooy he was the interior minister ba pare IG di den IG mu ngi wone ne moom
moom amul benn instruction from the interior minister buy wane ne moom dafa war a investigate matter boobu noonu mu ngi wane ne di interior minister comme doxut benn jéego boo xam ne maanaam pour ñu dem saytu ba xam Koro Ceesay naka la dee waaye moom Kaba Bajo wax na ne moom joxoon na instruction to the IG at the time waaye loolu nag nekkoon na déema loo xam ne moom ak Essa Faal comme ñu ngi naan jéem a ku nekk mu naan try pour substantiate yow sa point waaye mu nekk loo xam ne tam nekk na lu yéeme daal because an interior minister dee yu mel noonu comme ni ko Essa Faal waxee woon war na ko ne yow dee bu mel ni dee boobu noonu yow as an interior minister loolu nekkoon na loo xam ne da nga si waroon a proactive da nga si waroon a dox ay jéego yoo xam ne te mu nekkal koo xam ne nekkul just an ordinary person he was the minister of finance mu nekkoon koo xam ne they were colleagues loolu nekkoon na loo xam ne dafa waroon a nekk loo xam ne waruta see waste time te dañ si waroon a dox ay jéego yu mut yoo xam ne dañoo fexe ba xam lan la rey Koro Ceesay waaye nag Essa Faal moom li mu ko daan jéem a woon ne mooy ndax yow sa diggante Yaya Jammeh ni mel ak ni nga xamee comme yëfi dee Koro Ceesay bi looloo taxoon nga bañ a dox ay jéego yoo xam ne pour because gis nañ ne soo xamee ne for instance soo xamee ne yow ñii Edward Singate ak kii di Peter ak seen koo yi daal ñoo def li mel noonu then obviously yow you are already equipped with what has happened so investigation dafa nekk loo xam ne dafa baseless mu nekk loo xam ne daal affaire la nag waaw xam naa nu ñoo def rek dinañ ñu ngi am Sadio Sambu mi nga xam ne moo ñu teewal foofu si TRRC bi moom mu wax ñu jamono ji lan moo nekk di xew si TRRC bi good morning Sadio. Yes, good morning. Who am I speaking to? Is it Senabo Fatimata? Yeah. It's Masuri. Oh, Masuri. How are you doing? Yes, Sayo. Yes. Good morning. Yes, good morning. Is that Alassane? Yeah, it's Alassane. We understand you are there with I'm glad to hear your voices. Yes. Yes, can you put us through on the current unfoldings there with the TRRC personnel? Yes, thank you very much, Alassane. Once again, I said good morning to each and every one of you and those people in the diaspora or around the world watching Africa TV now. As you mentioned, I'm right now standing right in the middle of the TRRC headquarters in Kololi, where the hearing should have been taking place today. As we were yesterday when we are leaving these grounds, we were told that today in the morning there will be a hearing. But surprisingly enough, only to come as early as the time would allow us for the sitting, we were told that by authorities of the TRRC that we are heading for the Yundum barracks for an exhibition visit, which was a total surprise. It was never communicated to anyone, though. But as for now, this is what is happening here at the Kololi headquarters here, and vehicles are just parking to prepare for the journey at Yundum barracks. So, what is expected to happen at Yundum barracks? What are the expectations? Actually, you must have known that the TRRC is seated here to find on the crimes committed by the Jammeh regime for the past 22 years. This in accordance to the some of the bodies that of November 11, 1994 coup attempt, the failed coup attempt led by Basiru and others. These are the reason why they are going there, because some of the soldiers who have been culprit were murdered and then buried in some of the locations inside the Yundum barracks. This is what the TRRC is heading there for, to exhibit some of those alleged killed soldiers buried in one or two areas in the Yundum barracks. According to, in fact, there are a couple of dozen of dead bodies that we are mass burial. Mass buried. They've not been buried, in fact, properly. It's just a mass burial that happened in the 1994 November field coup attempt. Well, we understand that there was an activity of exhumation, but nothing was able to be, found. So, yes. Is there any reliable information that something, concrete is already in place?
Yes, it's been a long time since this happened. 22 years is not 22 days. And whatever might have been buried, in fact, if there was a proper burial, like the normal culture we know that putting a body inside a coffin and then bury it, maybe at that time you can even have remnants of the dead body. But a mass burial, the body just decayed within a couple of months or so, and everything disappears. So that has been a failure, failure also from from authorities who are trying to extribute the dead bodies, even though it is a demand from the families of the demised people. But actually, today also is what we are going to look, what we are trying to find out there. Whether if we go down there, we will be able to find out some other, because there were some other bunkers that we are accused of being buried people, yet still when they go there, there is nothing to be found. We only hope so that when we are down there, this wouldn't be another accusation of a bunker where a dead body will not be found. We all hearts are together that there could be some bodies found in that bunkers, that they claim that there are some soldiers being buried in there. Okay, thank you very much, Sajo. Thank you very much. Thank you, guys. Yes, as I've already, projected it, that, the bodies are already, exhumed, and there is concrete, some of the bodies, and there is concrete, unfoldings that some of these bodies are already, seen. Waaw comme waa Kër Fatou nuñ ko bidee rek ne fu mu nekk ni bi moo nekk taat dékkeen bi waaye gis nañ ne this time ñu ne fekk nañ fa ay maanaam desiti yarami nit daal si biir baamel boobu noonu nga xam ne xew na nekk na foofu si Yundum Barracks waaye ba léegi rek ñu tëjee fii because time bi jeex na tak ñu jox leen dig dajee rek ba ëllëg incha allah the same time ak Eye Africa TV ngeen nekk fi rek ma nekkal leen fi di seen xarit Seynabou Maré na noo leen naa seetaanee Eye Africa yomba na like suñu Facebook page bi nga follow ñu on Twitter wala nga subscribe si suñu YouTube channel bi ma ne leen bye ba 6 o'clock incha allah ma ñëw ak Best of Gambia bu kenn poussé place. Well, viewers, this is all we have for you on today's edition of Good Morning Africa Show. You can log on tomorrow, same time, and to have something like this once again. Thank you, and bye for now. askan wi di leen jaajëfal bu baax a baax seen ànd bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi ko àndoon ak ñun fii si Eye Africa TV di leen jaajëfalaat bu baax a baax jaajëfal ko moo kooku di Sadio Samb mi nga xam ne moo ñu teewal foofu si TRRC bi di leen jaajëfalaat bu baax a baax di leen ñaanal kenn dali jàmm waaye comme ni ma ko dee waxee rek kayiti xibaar yi tey ñu ngi fi am Standard ak Foria ku ko bëgga rek mën ngaa doxantu si biir dëkk bi rek nga xam li nekk si biir kayiti wala seen website yi rek di nga xam li nekk si biir kayiti ba tax na rek di leen jox dig dajee ba suba incha allah di leen ñaanal kenn dali jàmm wasalaam. diwli lanni maaro lanni fop lanni awa joni mi anda honno guerdeten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloɗen ha humpodire e makko est ce que on noon e warude waɗen noon awa ane koye Ibrahima ma ko to woni mo Amérique ko Amérique a woni kadi humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o si a rewi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement o Gambia hara no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko rewi sengo ñamete ini nebba maaro basal pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto hara no weeɓi
kadi wona ɗum ɗon tu ɓe aɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode ɗi ɓe hay kasbawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi ƴettu google account ma joni data toon waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe toon ɓe weeɓi yama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawɗa a jonnanayi wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi hama si ɗum noon fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jano waɗen joni yiya heeɓa ko falata waɗen kisam